What we'll do now are some recap translations, and these will incorporate words and phrases that we learned in the first lesson. So how would you say in French, it isn't very good? Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. It isn't good here. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It's absolutely fantastic here. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It's fantastic. C'est fantastique. C'est fantastique. It's good here. C'est bon ici. C'est bon ici. It's here. C'est ici. C'est ici. It's fantastic here. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. It isn't good here. It's absolutely fantastic. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. It isn't very good here. Ce n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très bon ici. It's very good. C'est très bon. C'est très bon. That lesson was from my course 3-Minute French. If you enjoyed it and would like to keep learning, you can enroll on the full course at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Merci.